Hi, so good morning. So I am just going to start the data science course for my next batch very soon. సో ఈ సెషన్‌లో నేను తొందరలో స్టార్ట్ చేయబోయే నా డేటా సైన్స్ కోర్స్ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ట్రీట్ యాస్ లైక్ ఏ స్మాల్ డెమో ఆఫ్ మై డేటా సైన్స్ కోర్స్. ఓకే. సో మై నేమ్ ఈస్ చైతన్య. ఐఎమ్ ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఐఐటీ Roorkee, having 20 years of experience in IT industry and also 10 plus years of experience in Python and data science training. సో ఇప్పటి వరకు నేను 67 ప్లస్ బ్యాచెస్ని ట్రైన్ చేశాను అండ్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సీనియర్ డేటా సైంటిస్ట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ మై కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫర్మేషన్. ప్లీజ్ ఫాలో మై యూట్యూబ్ ఛానల్ python.trainer.helper or LinkedIn or Instagram or Facebook. Okay, so this is very brief about me and I am the trainer who is going to provide this course soon, start this course soon for my next batch. ఓకే, సో ఈ కోర్స్లో నేను అన్ని డీటెయిల్స్ మీ డేటా సైన్స్ కోర్స్ గురించి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద డీటెయిల్స్. సో మీరు వెన్ ఐ సే డేటా సైన్స్, మీరు ఈ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు యాక్చువల్లీ, సో మెనీ పీపుల్. సో డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఓకే, అండ్ డీప్ లెర్నింగ్, అసలు ఏంటి ఈ వర్డ్స్ అని, ఇవన్నీ సేమా, డిఫరెంటా, ఆర్ రిలేటెడా, ఆర్ ప్యూర్లీ అన్రిలేటెడ్, అసలు ఏంటి ఈ వర్డ్స్ అన్ని అనేది మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ వర్డ్స్ యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుంటా. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో వచ్చే ఫండమెంటల్ టాపిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో వచ్చే ఫండమెంటల్ టాపిక్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ కాల్డ్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, సెమీ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్స్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్, రిగ్రెషన్ టాస్క్, అనలైజేషన్ టాస్క్. Okay, and also like different basic fundamental model called linear regression model దగ్గర నుంచి లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, పాలినామియల్ రిగ్రెషన్, సాఫ్ట్ మ్యాక్స్ రిగ్రెషన్, క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్లో ఉన్న లైక్ ఆల్ లీనియర్ ఆర్ పాలినామియల్ క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్, and also the next sophisticated models called support vector missions, decision trees, random forest. ఇవన్నీ కూడా మిషన్ లెర్నింగ్లో వచ్చే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్. ఈ ఫండమెంటల్స్ అన్నీ కూడా వాట్ ఐ సే ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో వచ్చే ఫండమెంటల్స్ అన్నిటిని ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్ పెట్టారు. దాన్ని యాక్చువల్గా మనం సింపుల్గా మిషన్ లెర్నింగ్ అని కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఇన్ ఎ వెరీ లేమన్ అండ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ సో దట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఆల్ ద మిషన్ లెర్నింగ్లో వచ్చే ప్రతి టాపిక్ కూడా ఇట్స్ ఎ ఫండమెంటల్ టాపిక్ ఫర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అండ్ మనకి మిషన్ లెర్నింగ్లో వచ్చే ఈ టాపిక్స్ అన్ని బేస్ మీద లైక్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, సెమీ సూపర్వైజ్డ్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఈ మిషన్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని అండ్ డిఫరెంట్ ప్రిడిక్షన్ అల్గరిథమ్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ అల్గరిథమ్స్, ప్రతి మోడల్ కింద లాట్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రతి అల్గరిథమ్ కింద లాట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దాన్ని మనం మిషన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్లో మనం పెట్టుకున్నాం. ఆ మిషన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్. అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే, ఈ మిషన్ లెర్నింగ్లో వచ్చే ఫండమెంటల్స్ బేస్ మీద వన్ మోర్ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇన్నోవేటెడ్ కాల్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఐ కెన్ సే సింపుల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. సో ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి, లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, డెన్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ఫుల్లీ కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, and recurring neural networks. There are some different neural networks are there, but are some a bit different neural networks having some different behaviors actually, and different models also are available. సో ఈ మన మిషన్ లెర్నింగ్లో వచ్చే ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనకి న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనే కొత్త టాపిక్ ఒకటి బిల్డ్ అయింది. మళ్ళీ దాంట్లో కూడా రకరకాల న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి మనం డీప్ లెర్నింగ్ అంటున్నాం అనమాట. It's a more advanced when compared to machine learning. The deep learning is more advanced when compared to machine learning. సో దాంట్లో న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది బేసిక్ ఫండమెంటల్ టాపిక్ డీప్ లెర్నింగ్లో. దాంట్లో కూడా రకరకాల న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి న్యూరల్ నెట్వర్క్కి ఒక డెఫినెట్ యూసేజ్ ఉంది. కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఎక్కడ వాడతాం? స్పెసిఫిక్గా కంప్యూటర్ విజన్ అనే ఒక సెగ్మెంట్ ఉంది, కంప్యూటర్ స్పెషలైజేషన్ ఐ కెన్ సే. ఈ కంప్యూటర్ విజన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇమేజెస్ని అండ్ వీడియోస్ని ప్రాసెస్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ చేయటం అంటే
ఈ ఈ ఇమేజెస్‌ని, వీడియోస్‌ని డేటా కింద యూజ్ చేసుకొని ఒక మోడల్స్ ఇమేజెస్‌ని ట్రైన్ చేసుకుంటాయి. వీడియోస్‌ని ట్రైన్ చేస్తాయి. దాని నుంచి ఆ ఇమేజ్‌లో ఏముందని నేర్చుకుంటాయి. ఆ తర్వాత మీరు అటువంటి మోడల్‌కైనా ఒక ఇమేజ్ ఇస్తే, ఆ ఇమేజ్‌లో ఏముందో, ఆ ఇమేజ్‌లో డాగ్ ఉందా, క్యాట్ ఉందా, ఫ్లవర్ ఉందా అన్నీ మన మోడల్స్ చెప్పేస్తాయి. సో, మీరు మీరు ఇమేజ్ ఇన్‌పుట్ ఇస్తే చాలు. ఒక మోడల్ చెప్పేస్తే ఒక ఇమేజ్‌లో ఒక 2 డాగ్స్ ఉన్నాయి. ఒక క్యాట్ ఉంది చెప్పేస్తది. క్యాట్ బ్లూ కలర్‌లో ఉంది. ఆర్ క్యాట్ యెల్లో కలర్‌లో ఉంది. సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఇమేజ్. సో, ఇవన్నీ కంప్యూటర్ విజన్ స్పెషలైజేషన్‌కి సీఎన్ఎన్ అండ్ ఎఫ్ఎన్ఎన్ like ఫుల్లీ కన్వర్షన్ నెట్వర్క్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ విజన్స్ స్పెషలైజేషన్. అలాగే లైక్ ఎన్ఎల్‌పి, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో, దాంట్లో గూడా మీకు కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ వాడుతుంటారు, డెన్స్ వాడుతుంటారు, ఆర్ఎన్ఎన్ వాడుతుంటారు. అండ్ టైమ్ సిరీస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ స్పెషలైజేషన్ వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ టైమ్ సిరీస్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద లైక్ షేర్ మార్కెట్‌లో ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్స్‌కి అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్స్‌కి అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రికరింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. అలా ప్రతి ఒక్కొక్క న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఒక్క దానికి రిలేటెడ్ అనమాట. అండ్ జనరేటివ్ ఏఐ ద మోస్ట్ బూమింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెక్టర్. జనరేటివ్ ఏఐ. సో, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. సో, మిషన్ లెర్నింగ్ వచ్చేసి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. డీప్ లెర్నింగ్ వచ్చేసి ఈ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ టాప్ బేస్ మీద ఇంకొక కొత్త టాపిక్ ఇన్వెంట్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, డెన్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, సిఎన్ఎన్, ఎఫ్ఎన్ఎన్, ఆర్ఎన్ఎన్ ఎక్సెట్రా. సో, ఇవన్నీ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ సంబంధించిన మొత్తం కూడా అన్ని కూడా డీప్ లెర్నింగ్. That's all the deep learning. And applications of the deep learning is something like advanced of deep learning. So, applications of deep learning is like computer vision, natural language processing, NLP, time series TS, and generative AI. Even the applications of the deep learning. So, total ga machine learning and deep learning and applications of the deep learning together, everything we are going to call as a one single called data science actually. That is also part of the data science actually. డేటా సైన్స్‌లో ఇంకా మనం చాలా ఈ డేటాని యూజ్ చేసి డేటాని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, క్లీన్ చేయొచ్చు అండ్ వ్రాంగిల్, ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ చేయొచ్చు. అన్నిటిని లైక్ అనలైజ్ చేయొచ్చు డేటాని. సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూజింగ్ ద డేటా సైన్స్ ఇన్ ద డేటా సైన్స్. బట్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా సైన్స్ ఐ కెన్ సే. సో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసి నథింగ్ బట్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. అండ్ ది మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్లస్ డీప్ లెర్నింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద డీప్ లెర్నింగ్ టుగెదర్ వి ఆర్ కాలింగ్ యాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా సైన్స్. సింపుల్. So, these are the different words and all are related each other and like superset, subset, something like that. Okay. And if you want to start the data science or artificial intelligence, you have to start from the machine learning for sure. That is the fundamentals of the artificial intelligence. Okay. So, that's very brief about to understand that to differentiate these words actually. So, what is a data science is just for a definition wise, data science is a good field, a field that focuses on extracting the insights. Insight means like patterns or some analysis of insights and also make some predictions using the huge data. ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఎ డెఫినేషన్ వైజ్. సో, అంటే ఏంటంటే బేసిక్‌గా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలంటే మీ దగ్గర ఒక పెద్ద డేటా ఉంటే ఆ డేటాలో ఉన్న డేటాని యూజ్ చేసి డేటాలో ఉన్న ఆ డేటాని బట్టి నెక్స్ట్ నా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది ప్రిడిక్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆ డేటాలో ఉన్న అనలైజ్ చేసి ఒక మంచి ప్యాటర్న్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక పెద్ద సూపర్ మార్కెట్ ఒక బుక్ స్టాల్ ఉంది. బుక్ స్టాల్స్ 20 ఇయర్స్ నుంచి బుక్స్ అన్నీ అమ్ముతున్నారు. సో, ఎటువంటి బుక్స్ ఎక్కువ అమ్ముడుపోతున్నాయి, ఎటువంటి టైంలో ఎవరు ఎక్కువ కొంటున్నారు, ఏ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువ కొంటున్నారు, అందుట్లో లేడీస్ ఎంత పర్సెంటేజ్, జెంట్స్ ఎంత, ఇవన్నీ మనకి ఒక ఇన్సైట్స్ కావాలంటే ద డేటా యూజింగ్ ద డేటా మై మోడల్ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రైన్ హ్యాస్ బీన్ ట్రైన్డ్ బై ద డేటా. అండ్ ట్రైన్ అయిన తర్వాత ఆ మోడల్ ఇటువంటి ఇన్సైట్స్ మొత్తం ప్యాటర్న్స్ మొత్తం నాకు ఇచ్చేస్తుంది. ఈ బుక్స్ ఎక్కువ అమ్ముపోతుంది జాన్యువరి మంత్లో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్. ఎక్కువ మంది 20-35 ఇయర్స్ ఏజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది కొంటున్నారు. ఏదో సమ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్యాటర్న్ మొత్తాన్ని నా ఈ మోడల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనమాట. అండ్ ప్రిడిక్షన్స్ కూడా చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఈ బుక్ రాస్తే ఈ బుక్ ఎంత సేల్ ఉండబోతుంది నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్‌లో. Yes, the model can able to predict something up to like 90% accuracy. So, all these things are possible. So, now the question is ఇంత హ్యూజ్ డేటా అంటున్నారు. ఇంత డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మరి? సో, హ్యూజ్ డేటా గురించి మీరేం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన ఇంటర్నెట్ ఇన్వెంట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 70+ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్. ఈ 70+ ఇయర్స్‌లో సో, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్ అండ్ డేటాస్ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్టఫ్
in the internet, and everyone is they're maintaining their own data for their own business for the last so many years. ఇప్పుడు ఈ డేటా సైన్స్ కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత అందరూ బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ టేకింగ్ దేర్ ఓన్ డేటా అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ డేటా సైన్స్, సమ్ మోడల్స్ ఇన్ ద డేటా సైన్స్, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిడిక్ట్ దేర్ ఫ్యూచర్స్. నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ నా రెవెన్యూ ఎలా ఉండబోతుంది ఒక స్మాల్ చేంజ్ చేస్తే. సో దాన్ని బట్టి ఇంత ఇలా డేట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొద్దిగా 2 చేంజెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, 3 చేంజెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో సంథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ ప్రిడిక్షన్స్ యాక్చువల్లీ. సో that is the data science. And what is the purpose of the data science is, like as I already mentioned, data science, using the data science, the models in the data science, I can able to make predictions, I can able to identify the patterns of my business. సో ఒకవేళ నా ప్యాటర్న్స్ తెలిస్తే నేనేం చేస్తాను, అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఏ బుక్ ఎక్కువ అమ్ముడుపోతుంది నా బుక్ స్టాల్లో, సో ఆ బుక్ మీద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ స్టోరీస్ నేను రాయొచ్చు. సో బికాస్ దట్ బుక్స్ ఆర్ మై clients or my customers are like purchasing those type of genres, like investigation related books ఎక్కువ అమ్ముడుపోతున్నాయి. సో ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ మోర్ స్టోరీస్ ఆన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. సో కామిక్ బుక్స్ ఎక్కువ అమ్ముడుపోతున్నాయి నా స్టాల్లో. సో యాజ్ ఎ రైటర్ ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ సో మచ్ ఆఫ్ న్యూ బుక్స్ ఆన్ ద కామిక్ జానర్. సో ఐ విల్ టేక్ సమ్ డెసిషన్స్ యాక్చువల్లీ. సో టు ఇంక్రీజ్ మై రెవెన్యూ, సో దట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ మై బిజినెస్. So that's also improve my, so within a fraction of seconds these patterns has been identified, and ఆ patterns అదే patterns ఒక human identify చేయాలంటే human has to spend a lot of time on analyzing the data and etc. Other than that, within a fraction of seconds this model is going to give me some good patterns, and so increase my lot of efficiency, human efficiency, to make the correct predictions or correct decision makings. ఒకవేళ నేను కొత్త బుక్ ఈ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే లేకపోతే మేబీ ఒక ఫెస్టివల్ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ప్రిడిక్షన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, హౌ మచ్ ద సేల్ విల్ బి, ద రెవెన్యూ విల్ బి, ప్రిడిక్షన్. ఐ కెన్ మేక్ ఏ డెసిషన్, ఓకే, వెన్ ఐ షుడ్ రిలీజ్ మై బుక్ ఈజ్ రెడీ, సో ఆ బుక్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం, predictions. It will going to say the predictions, say don't try to release this book or launch the book at like so and so January month, because January we have so many festivals and so many like public holidays like January 26th etc. So it's a good time for releasing your book. There is a good chance of higher revenue there. I can take my decisions when it is a good time for launching my book. సో దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ పర్పసెస్ ఆఫ్ ద డేటా సైన్స్. ఎనీ బిజినెస్లో కూడా మీకు ప్రిడిక్షన్స్ చేసి మీ బిజినెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కానీ, మీ డెసిషన్ మేకింగ్స్ని రైట్ డైరెక్షన్లో మీ డెసిషన్ తీసుకోవడం కానీ డేటా సైన్స్ మోడల్స్, వాటి ప్రిడిక్షన్స్, ఎనాలిసిస్, ప్యాటర్న్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. దట్స్ వేర్ ద డేటా సైన్స్ ఈజ్ వెరీ బూమింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, and now how the data science is going to work. So first మీకు ఒక హ్యూజ్ like 10 millions of data or 5 millions of data ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి, క్లీన్ చేసి, అండ్ వేస్ట్ డేటాని మొత్తం రిమూవ్ చేసేసి, అండ్ ఆ తర్వాత డేటాని ప్రాపర్ వేలో ఫార్మాట్ చేసి అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఒక ప్యూరిఫైడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అటువంటి డేటాని మీరు ఒక మంచి మోడల్, మీ టాస్క్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ టాస్కా, రిగ్రెషన్ టాస్కా, ఆర్ అనాలిసిస్, ఆర్ ప్యాటర్న్ క్లస్టరింగ్ టాస్కా, ఆర్ ఏదో ఒక టాస్క్ సంబంధించి దాంట్లో ప్రతి టాస్క్కి కొన్ని కరస్పాండింగ్ మోడల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఒక మంచి మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ డేటాని ఆ మోడల్కి ట్రైనింగ్ కింద ఇస్తారనమాట. ట్రైన్ చేస్తాం. ప్రతి మోడల్ ఎవ్రీ మోడల్ ఈజ్ ఎంటీ మోడల్, దెర్ ఈజ్ నో ట్రైనింగ్. మోడల్ కెనాట్ బి డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మిరాకిల్స్ ఇమీడియట్లీ. వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద మోడల్ విత్ ద కరెక్ట్ డేటా, good data. So training తర్వాత ఆ model can able to do a lot of miracles. If that model is related to like classification, that model can able to classify your data. That model can able to identify the predictions of your data. It can able to identify the patterns of your data. The model can do a lot of things based upon the model and based upon the good training whatever you have provided to the model. సో మోడల్ మీకు యాక్యురసీగా ప్రిడిక్షన్స్ బాగానే చేస్తుంది, ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అయితే బాగుంటుంది, యాక్యురసీ ఇంకా యాక్యురేట్గా చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైన్ ట్యూన్ ద మోడల్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ యాక్యురసీ ఆఫ్ అవర్ మోడల్. వన్స్ ద మోడల్ ఈజ్ ఫైన్ ట్యూన్ అండ్ మోడల్ ఈజ్ గుడ్, ప్రిడిక్షన్స్ చాలా సూపర్గా ఉంది, చాలా యాక్యురేట్గా ఉంది అనుకుంటే then we can able to launch the model and we can able to use the model to do all that classification tasks and regression tasks and clustering tasks and etc. సో లోపల ఇన్బిల్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు డేటా ఉంటుంది, డేటాని మీరు ప్యూరిఫై చేసుకుంటారు,
ప్యూరిఫైడ్ డేటాని తీసుకొచ్చి మీరు ఒక మంచి మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ టాస్క్. మీ టాస్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది. క్లాసిఫికేషన్ టాస్కా, రిగ్రెషన్ టాస్కా, ఇవన్నీ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ మోడల్‌కి ఈ డేటాని ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట. అప్పుడు ఈ డేటా ద్వారా ఆ మోడల్ నేర్చుకుంటది ఆటోమేటిక్‌గా. దట్ ఈస్ వాట్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్. మీరు ఏ డేటా అయితే మీరు ట్రైనింగ్‌లో మోడల్‌కి ఇస్తారో ఆ డేటా నుంచి ఆ మోడల్ ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకుంటుందనమాట. ఆ నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ స్టార్ట్ అనలైజింగ్, ఇట్ స్టార్ట్ ప్రిడిక్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ వన్ స్టెప్ సింపుల్ మీకు వినటానికి వన్ స్టెప్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రిడిక్షన్స్ టూ స్టెప్ ప్రాసెస్, బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ అండ్ దెర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ mathematics involved. We need to be very understanding all the mathematics behind each and every model and etc algorithms. Okay, this is how the data science is going to work basically. So మన data science course లో what is the how we are going to start the courses, we are going to start the course with the core Python. సో కోర్ పైథాన్ అంటే కోర్ పైథాన్‌లో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద వెరీ, వెరీ, వెరీ స్క్రాచ్, వెరీ ఫండమెంటల్స్ ఏబీసీడీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ద వెరీ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం అండ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్, స్లాట్స్, ప్రాపర్టీస్, డెకరేటర్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం డీటెయిల్డ్‌గా నేర్చుకుంటాం కోర్ పైథాన్‌లో. After core Python, there is one more small topic called regular expressions. This regular expressions topic is very, very important if you are going to work on the data science. And data libraries like NumPy, Pandas, Matplotlib, all these libraries we are going to learn in this course also. It is also required because to process the data, these are the libraries are very, very useful to you. And after then we are going to start with the machine learning. So each and every subject lo kuda manam from the scratch abcd దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీప్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ కూడా అన్ని నేర్చుకుంటాం మనం. తర్వాత మిషన్ లెర్నింగ్లో టాపిక్స్ మొత్తం అసలు బేసిక్ ఫండమెంటల్స్, అసలు టార్గెట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, ఫీచర్ అంటే ఏంటి, అక్కడ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ మోడల్ వరకు అన్ని మోడల్స్, వాటి అల్గరిథమ్స్లో ఉన్న బిహైండ్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని కూడా డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుంటాం మనం. After then, deep learning, all kind of neural networks, artificial neural networks, ANN, DNN, FNN, CNN, RNN అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. వాటిలో ఉన్న లైబ్రరీస్ లైక్ టెన్సార్ ఫ్లో, ఇక్కడైతే స్కైకిట్ లెర్న్, ఎస్కేలెర్న్ లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం మనం. తర్వాత జనరేటివ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ కోర్స్. ద కోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4.5 months యాక్చువల్లీ. బట్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ వాట్ ఈస్ ఎ జనరేటివ్ ఏఐ ఓవర్వ్యూ. సో ఆ జనరేటివ్ ఏఐలో ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, అసలు మనం ఎందుకు వాడతాం, ఎలా వాడతాం, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ కోర్సులో జనరేటివ్ ఏఐ కోర్సులో కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. దిస్ ఈస్ ద మాడ్యూల్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆర్ లెర్న్ ఇన్ దిస్ డేటా సైన్స్ కోర్స్. ఓకే, సో మన ఈ కోర్స్లో మనకి ఫ్రమ్ ద థర్డ్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ వన్ వీక్లీ టెస్ట్. You have to participate on this weekly test and you have to understand what is the program we are asking to write, and మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు రాసి మేము సఫిషియంట్ టైం ఇస్తాం. డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రోగ్రామ్ కాంప్లెక్సిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సఫిషియంట్ టైం లైక్ 3 days, 4 days, 5 days, సమ్ టైమ్స్ 6 days అన్ని తీసుకొని మీరు ఆ కోడ్ రాసి మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్కి కరెక్ట్ కోడ్ ఏంటి, ఎలా రాయాలని నేను రాసిన కోడ్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ కంపేర్, ఓకే మీరు ఎలా రాశారు, నేను ఎలా రాశాను, నా లాజిక్ ఎలా ఉంది, మీ లాజిక్ ఎలా ఉంది, సో ఇంకా దాన్ని బెటర్గా నేను ఎలా రాశాను, ఎందుకు ఈ లాజిక్ అన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు ఒక 3 పైథాన్లో 3 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాం, మిషన్ లెర్నింగ్లో ఒక 3 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాం, అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ ఫర్ ఇన్ దిస్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ ఆల్సో. మీరు ఈ డేటా సైన్స్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ చేశారు అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యు ఆర్ closely working as a like one real time requirement in the IT company. మీకు దాంట్లో ఎంత కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఉంటుందో అంత స్టఫ్ మీకు ఈ మేజర్ ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఉంటుంది. మీ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేశారు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యూ ఆల్మోస్ట్ హ్యావింగ్ లైక్ 2 to 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఏ డేటా సైన్స్. అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఈ కోర్స్ మొత్తంలో కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇంక ఈ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేశారంటే ఇంక మీకు దట్ ఈస్ ఎనఫ్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే, సో నా సో ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద డేటా సైన్స్ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ అనేది అసలు ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ నో సెక్టార్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ టు ద డేటా సైన్స్ నౌ. మీరు ఏ సెక్టార్కైనా వెళ్ళండి, లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్, లోన్స్, ఫైనాన్స్, ఈ కామర్స్, ఇన్సూరెన్స్, స్పోర్ట్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ హెల్త్ కేర్, ఏ సెక్టార్కైనా వెళ్ళండి, ప్రతి సెక్టార్లో కూడా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది, బిజినెస్ ప్రాసెస్. ప్రతి కంపెనీ ఆర్ ప్రతి సెగ్మెంట్ పీపుల్ ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే నా ఎంటైర్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్లో ఒక ప్రాసెస్, నా రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్,
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌లో రా మెటీరియల్స్ నాకొచ్చినప్పటి నుంచి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేంత వరకు అసలు ఏ మనకి ఏది మనకి ఎటువంటి ప్రాసెస్ ఉంటది? ఏ ప్రాసెస్‌లో ఎక్కడ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ ఎంతుంది? ఆ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్‌ని మెషిన్‌తో ఎక్కడ రీప్లేస్ చేయగలను? ఇటువంటి ది పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ నౌ. That they can able to replace that human effort with a some robot. Robot is going to work on the like artificial intelligence. Simple. So there is no application in this world which is exception to the data science. ప్రతి అప్లికేషన్‌లో కూడా డేటా సైన్స్ యూసేజ్ కంపల్సరీగా ఉంటది. సమ్‌టైమ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టన్నింగ్ లైక్ మాకు వచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్‌ని చూసి మా ఆఫీస్‌లో రిక్వైర్మెంట్స్ అబౌట్ ద క్లయింట్ ఓకే. ఇక్కడ కూడా డేటా సైన్స్ యూజ్ చేయడానికి క్లయింట్ అడుగుతున్నాడు మమ్మల్ని. వి ఆర్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ అవర్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి అక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలో మేము డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఈజ్ యూజింగ్ ద డేటా సైన్స్ రైట్ నౌ. సింపుల్. And these are my some couple of very branded companies which are using the data science now. Let us say Netflix. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు నెట్‌ఫ్లిక్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఒక 3 మూవీస్ చూడండి. ఫోర్త్ మూవీ ఆన్వర్డ్స్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ ఓకే. మీరు చూసిన ఈ 3 మూవీస్ బేస్ మీద మీకు ఎటువంటి మూవీస్ నచ్చుతాయి, ఎటువంటి మూవీస్ నచ్చవో నెట్‌ఫ్లిక్స్ అర్థం చేసుకొని ఆ ఫోర్త్ మూవీ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తది. ఓకే. మీరు ఈ మూవీస్ చూడండి. ఫోర్త్ మూవీ, ఫిఫ్త్ మూవీ, సిక్స్త్ మూవీ సజెస్ట్ చేస్తది. మీకు ఈ మూవీ లైక్ 92% నచ్చొచ్చు. ఈ మూవీ 87% నచ్చొచ్చు. ఈ మూవీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 73% నచ్చొచ్చు. ఇలాంటి మూవీ సజెషన్స్ వాటి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లైకింగ్ కూడా మొత్తం నెట్‌ఫ్లిక్స్ సజెస్ట్ చేస్తాయి. హౌ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ద మూవీస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాచ్డ్ ఇన్ ద నెట్‌ఫ్లిక్స్ సో ఫార్. అలాగే ప్రతి కాన్సెప్ట్ ప్రతి కంపెనీకి డేటా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కావచ్చు, ఫేస్‌బుక్ కావచ్చు, అమెజాన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్ మీదే వర్క్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ మై కోర్స్ స్పెషాలిటీస్ ఆర్ కోర్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్స్. ప్రతి క్లాసు రికార్డ్ అవుతుంది. రికార్డ్ అయిన ప్రతి సెషన్ కూడా మీకు ఇమీడియట్‌గా క్లాస్‌లో అప్లోడ్ చేస్తాం. డ్రైవ్‌లో షేర్ చేస్తాం. యూ క్యాన్ వాచ్ దీస్ సెషన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మిస్సింగ్ ఎనీ క్లాస్ ఆన్ ఎనీ డే ఆర్ మీ క్లాస్ టాపిక్ రివైజ్ చేయాలన్నా మీకు సెషన్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. ప్రతి క్లాస్‌లో నేను చాలా కోడ్ కూడా రాస్తుంటాను. మీరు కోడ్ కూడా చూడొచ్చు లైవ్ క్లాస్‌లో. ఆ కోడ్ నోట్‌బుక్ కూడా ఏ కోడ్ అయితే రాసానో ఆ కోడ్ కూడా మీకు ఇమ్మీడియేట్‌గా షేర్ చేస్తాను. ఈ కోర్స్ మెటీరియల్ మాత్రం నేను నా 20 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూజ్ చేసి నేను సొంతగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కోర్స్ మెటీరియల్ అది కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ అసైన్‌మెంట్స్ అంటే ప్రతి టాపిక్ మీద, సబ్ టాపిక్ మీద లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. డాక్యుమెంట్‌లో మీకు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చున్నాం. మీరు ఈ ప్రాక్టీసింగ్‌కి అసైన్‌మెంట్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్‌లో టపుల్ తీసుకుంటే టపుల్‌లో వి ఆర్ ఆస్కింగ్ 15 ప్రోగ్రామ్స్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఓపెన్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ రైటింగ్ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ అసైన్‌మెంట్స్ యూజేజ్ ఏంటంటే మీరు ఈ అసైన్‌మెంట్స్ రాస్తుంటే మీకు కోడ్ చాలా ప్రాక్టీస్ అవుద్ది. సూపర్ డూపర్ ప్రాక్టీస్ దొరుకుద్ది మీకు అసైన్‌మెంట్స్‌లో. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్స్. మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంత ప్రాక్టీస్ మీరు చేసుకోవచ్చు. వీక్లీ టెస్ట్ మాత్రం ఇట్స్ ఎ కంపల్సరీ. ఇట్స్ నాట్ ఎ వాలంటీర్, ఇట్స్ ఎ ఇంట్రెస్ట్. సో ఎవ్రీ థర్డ్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ వీక్ యూ నీడ్ టు అటెండ్ ద వీక్లీ టెస్ట్. యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ యువర్ కోడ్ అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ కోడ్. ఎవ్రీ సాటర్‌డే వి ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ 1 వీక్లీ టెస్ట్. ఈ వీక్లీ టెస్ట్‌లో మేము ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా కొంచెం టఫ్ ఉంటాయి. ఆ టఫ్‌నెస్ మీరు రాయాలంటే ఈ అసైన్‌మెంట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు ఇవన్నీ ఈజీగా అయిపోతాయన్నమాట. అండ్ ప్రతి టాపిక్‌లో నేను క్లాస్‌లో చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్‌లో ఏం అడుగుతారు ఈ టాపిక్ మీద అన్నిటి కూడా నేను హైలైట్ చేస్తుంటాను. ఆ క్వెషన్స్ ఏంటి, ఆన్సర్స్ ఏంటి 80-90% ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ వైస్. అండ్ మీరు ఎనీ టైమ్ మీరు క్వెషన్ అడగొచ్చు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంపోజ్ ఎవ్రీవన్. ఎనీ టైమ్ మీకు క్వెషన్ వస్తే వెంటనే స్టాప్ మీ రైట్ దేర్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ క్వెషన్. ఒకవేళ మీరు క్లాస్‌లో అందరి ముందు క్వెషన్ అడగడానికి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. అండ్ ఐ యామ్ ఆల్సో యాక్సెసిబుల్ టు యూ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఆల్సో త్రూ మై వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో పింగ్ యువర్ క్వెషన్ దేర్. వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వెషన్ దేర్ ఆల్సో. And this course is almost like 5.5 months, almost like 6 months or 5.5 2 months, not more than 5.5. And I'm also going to provide 100% job assistance. And don't confuse with the job guarantee. This is not a job guarantee program. Job guarantee అంటే ఎవరన్నా జాబ్ గ్యారంటీ అన్న కూడా నమ్మొద్దు, మోసపోవద్దు. ఎందుకంటే no one can able to provide the job guarantee. Job is not like something we can able to buy in the market. మార్కెట్‌లో మనం జాబ్ కొనుక్కొని తెచ్చుకునే వస్తువు కాదు. మీ టాలెంట్‌తో మీరు సంపాదించుకోవాలి. అది సో మీ ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు ఏం క్వెషన్స్ అడుగుతారు, మీ రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నిటి కూడా వి ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. వి ఆర్ గోయింగ్ టు అసిస్ట్ యూ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఆల్సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ. నో నీడ్ టు వరీ. Okay, so that's all about the course, and I hope the course is very clear to you, the small demonstration about my course. Okay, and hope we'll meet again in the course. Okay, thank you.